Okay, boss. Next, I have recurrent. Clear with this new selection RKF is all done. For year, okay. I have a recurrent like this. Let me build a new selection. Okay. One saying what online sales. How will you define this? Sales somewhat. And I want one more new selection, retail sales. Okay, then done. Retail sales, online sales. And for each year I get that. So I get to see online and retail. But I'm just more interested on, I'm a manager for online sales, so I would like to have another column like this. What is the percentage of online on the total sales? మొత్తం సేల్స్ అంటే నాకేంటంటే ఆన్లైన్ సేల్స్ ఎక్కువ ఉందా రీటైల్ సేల్స్ ఎక్కువ ఉందని నాకు నంబర్ చూసి ఐఎమ్ నాట్ గెటింగ్ ఇట్ టేక్స్ టైమ్ ఫర్ మీ. ఐ వుడ్ లైక్ టు సీ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఇట్. అంటే పక్కన ఆన్లైన్ సేల్స్ పర్సంటేజ్ అని కావాలి. దట్స్ నథింగ్ బట్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ మై ఆన్లైన్ సేల్స్ ఆన్ వాట్ టోటల్ సేల్స్. రెండు మీన్స్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ దిస్ ఆన్ సమ్ ఆఫ్ దిస్. ఫస్ట్ ఈ రెండు యాడ్ చేసి ఒక సమ్ కావాలి నాకు. ఎట్లా? సో ఐ హ్యావ్ 2 columns now, retail sales, online sales. I want one column where I add both of them. So సింపుల్ చెప్తాను. ఇంకో కాలం యాడ్ చేస్తే దాని లాజిక్ రా. ఎట్లా? హౌ డూ హ్యావ్ సమ్ కాన్సెప్ట్ లైక్ దట్? యా, గుడ్. So when you want to derive it based on the existing measures, based on the existing key figures of the cube, and you want to derive a new column or new calculations, then we go with something called new formula. We have 2 options, new formula or calculate cube. Now I'm touching on new formula now. Look at this. I can use this structure. When I right click, I have option of what? So by using new formula, I can formulate a new column and derive a logic for it. And based on the logic, it derives value for this new column being calculated. I'll say what? New formula. Right click, say edit, and what is it? What is it? Total sales. What else? Simple retail sales. See, you'll get all the operands. What is this? Available operands, operators, arithmetic operations, numbers, whatever you want. Retail sales. Then what? Plus. Here you got plus. Then what? And then done. Simple. And then say okay. On retail sales, online it, total sales. Okay. Now what else you want? You want to calculate percentage of online sales on this, yeah? Right click, say what again? New formula. Percentage, that's a description, okay? In here there is function like percentage share and what is percentage share. Sorry, you should say operate on online sales. Percentage share on what? Total sales. Okay, boss. So if there are some functions like this, you got technical link, you can switch on technical link. You can see percentage A is nothing but what? Percentage symbol. Okay, boss. So operand 1, percentage share of operand 2 will calculate the percentage of operand 1 on operand 2. Okay. So it's got 25, but I want it to be grouped, rounded to 2 decimals. I don't want with 4 decimals like that. So 5 ఉన్నాయి,
నాకు what will do select this online sales, దాని ప్రాపర్టీస్కి వెళ్తే డిస్ప్లేలో number of decimal places on the option, drop down, there is what I want only 0.00, so it will show only what 2 decimals. So it says 25%. ఓకే నాకు ఇవన్నీ పర్సంటేజ్ రావడం లేదు. ఒక ఆప్షన్ ఒకటి ఉంది, ఇదేం చేస్తుందంటే అట్ ద టాప్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ మీ పర్సంటేజ్ సింబల్. అది ఎందుకంటే యాక్చువల్ ప్రాపర్టీ సెట్ రైట్ ఇట్లా లేకుండా ఎందుకు వస్తుంది? యాక్చువల్ సెట్టింగ్స్, data provider, option. We don't have scaling factor option here, but why it is okay. All data cells in a data below. Scaling factor. ఓకే యాక్చువల్లీ అది సెట్టింగ్ అట్లా అది డిఫాల్ట్ సెట్టింగ్ వస్తుంది, బట్ యూ నార్మల్ యూ గెట్ టు సీ పర్సంటేజ్ సింబల్ ఫర్ ఎవ్రీ వాల్యూ. సో దిస్ ఇస్ 63%, 62, 56 and 22, and this is how you can do this. Okay boss, fine. So like this you can also do some calculations, means like based on the existing key figures of my provider you can derive new columns with a certain logic being defined by using new formula like this. Okay boss, yeah. And you can also build some he was asking me other day, I would like to compare two columns, whichever is greater I want to see. So when you're building new formula, that is the most complex part. Building if condition and other programming language is easy. In the big query designer, building if condition is the one which is bit complex for you. So let me show you how to build. Inkoti kuda kavalla, inko requirement I'll show you. That show these values with INR, right? I would like to see the values without INR. How will I do this? So let's say I want one more column, say retail sales without currencies in it. So what I can do, right click, say what, new formula, some function, so to get it without currency there is a function in the data functions. You see a function called node dim, value without dimension, no unit. If you say node dim of retail sales, that's it. So this will show me retail sales without currency. See, this does this refer to currency? We can eliminate currencies also like that. Okay, now let me just show you how to build if condition with this. నాకేందంటే ఈ రీటైల్ సేల్స్, ఆన్లైన్ సేల్స్ అన్నిట్లో ఇది ఎక్కువ ఉంది కదా.
ఇది ఆన్లైన్ సేల్ అంటే ఆన్లైన్ సేల్స్ ఇక్కడ 22% ఉందంటే ఎక్కువ సేల్స్ ఎక్కడుంది, రీటైల్లో ఎక్కువ ఉంది. ఈ సినారియోస్లో ఇది పర్సంటేజ్ ఎక్కువ ఉందంటే ఈ సినారియోస్లో ఆన్లైన్ ఎక్కువ ఉంది అట్లా. ఓకే, దట్స్ ఫైన్. సో దెర్ ఆర్ డిఫరెన్సెస్. So I would compare and then check. Now I'll say what again? New formula. I'll say it. If condition. So writing this makes sense. So do we have Boolean operations? What do you say? When I'm comparing, I should eliminate currencies and then I would like to compare. So then what I'll do? Data function. Sorry. No dim of what? Retail sales. Your Boolean operators is less than what again? No dim of online. So what will this do? This will just compare the retail sales and online sales. If I'm saying if retail sales is less than online sales, if it is true, it will give you 1. If it is false, it is going to return 0, because these are what? Boolean operator. Boolean operator does give you true or false. True at 1, false at 0. So see, for seeing some keywords, I need to scroll through. I can also do filtering on the key figures also. Look at this. I've got key figures here. Right click, I can save. Filter. Select filter. And again, I don't want to see everything. I want to see retail sales, online sales, and if good. I can hide others also. Like this, I can do filtering on the key figures also. So do you get Boolean? Chuda correct ga first mood 22% range lo undi. So online sales were less. So it is giving me 0. My condition is what? If retail sales is less than anbetna. So in these 3 cases, retail sales is greater than my online sales, so it is 0. In all these cases, my retail sales is greater than the online sales, so it is giving me 1. అదే నీకు కావాల్సిందన్నా కాదు, అది కాదు నువ్వు అడిగింది. ఇంకా కొద్దిగా అడిగినావు. ఎట్లా అడిగినట్టే 2 కంపేర్ చేసి ఏది గ్రేటర్ అంటే అది రావాలని నాకు అన్న కదన్నా. ఇప్పుడు ఏమైతే 0 1 వస్తుంది అంతే. ఏది గ్రేటర్ అంటే నీవు ఆయన అడిగిన దాంట్లో ఎల్స్ పార్ట్ ఉంది. అంటే ఇఫ్ రీటైల్ సేల్స్ ఇస్ గ్రేటర్, రీటైల్ సేల్స్ కనపడాలి. అది ఆన్లైన్ సేల్స్ గ్రేటర్ అయితే ఆన్లైన్ సేల్స్ వాళ్ళు కనపడాలి ఆ కాలం. సో దిస్ కాలం విల్ హ్యావ్ ద గ్రేటెస్ట్ హైయెస్ట్ సేల్స్ ఆఫ్ బోత్ కంపేర్డ్ బోత్. కానీ నాకు 0 1 కనిపి, అది కాదు నాకు కావాల్సింది. హౌ విల్ డూ దిస్? ఎలా రాస్తా? ఇది రాస్తే ఇంక అయిపోయాను నన్ను. ఇంకేదని రాయొచ్చు. చెప్పు ఎలా రాయలేదు చెప్పు. బాగా ఆలోచించదు. బై యూజింగ్ బూలియన్ ఆపరేటర్ అంటే నాకు 2 కాలమ్స్ ఉన్నాయి, రీటైల్ సేల్స్, ఆన్లైన్ సేల్స్. ఐ నీడ్ టు కంపేర్ బోత్ దీస్ టు. ఈ రెండిట్లో ఏది హైయెస్ట్ అయితే అది పడాలి ఆ కాలంలో. 2 కాలమ్స్ ఉన్నాయి కదా. ఐ వాట్ రీటైల్ సేల్స్ అండ్ ఐ వాట్ ఆన్లైన్ సేల్. ఈ 2 కంపేర్ చేసి ఏది గ్రేటర్ అయితే ఆ వాల్యూ ఆ కాలంలో పడాలి. ఇలా రాయొచ్చా అంటే సింపుల్. ఈ లాజిక్ ఏంది? ఇఫ్ ఆర్ఎస్ అంటే రీటైల్ సేల్స్ గ్రేటర్ దెన్ ఓఎస్, దెన్ అప్పుడు రిజల్ట్ ఏం రావాలా? ఆర్ఎస్ అంట. ఎల్స్ ఇది అంతే. ఇది నాకు కావాలి. చెప్పు ఇది ఎట్లా రాస్తావు? ఇది రాస్తే అయిపోయి. ఇదే ఇంకా మ్యాక్సిమం కాంప్లెక్స్. ఆడ నీకు ఇఫ్ ఎల్స్ అట్లాంటివి లేవు. ఓన్లీ కండిషన్ స్టేట్మెంట్ లెస్ దాన్ గ్రేటర్ చెక్ చేసుకుంటుంది. ఎల్స్ కోడింగ్ అట్లా రాసేకి లేదు ఇక్కడ. ఆ బూలియన్ ఆపరేటర్స్తోనే నీ రిజల్ట్ అచీవ్ చేయాలి. అదే ఎట్లా చేయాలి? అదే నేను అడిగింది, అది ఎట్లా చేయాలి అని.
నేను చెప్తే 2 నిమిషాలు నువ్వు ఆలోచిస్తే ఐ వాంట్ టు స్టార్ట్ థింకింగ్, ఆలోచిస్తే ఎట్లా చేయొచ్చు అన్నాడు. నన్ను ఇట్లా అడిగితే ఫస్ట్ బుక్ పెన్ తీసుకుని కలుపుతుందండి. వాట్ ఈస్ దట్ వీ కెన్ డూ. ఇప్పుడు చేస్తే అంటే చూడ చేస్తే యు ఆల్ నో అంటే ఏంటంటే అందరికీ తెలుస్తుంది, వాడేటోడు వాడాలన్నమాట పాయింట్. కండిషన్ సక్సెస్ అయితే ఏమొస్తుందన్న 1, ఫెయిల్ అయితే ఏమొస్తుందన్న ఇప్పుడు ఆలోచించు. If online book lo right, if online sales greater than retail sales, చూడు try, anyone wants to try or shall I do it? Excel మీకు ఇక్కడ వస్తుంది పాయింట్ 1 0 సెటిల్ చేయాలన్నట్టు వస్తుంది కదా, ఆయన రాడే రైట్. ఓకే, ఆ స్టేజ్ ఓకే. Now look at this, what will I do? Data functions, no dim of retail sales. నీకు ఏది గ్రేటర్ అది కావాలి కదా. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ no dim of online sales. If retail sales is really greater, then what will be written? 1 into no dim of retail sales and if retail sales is greater, it will return 1 into retail sales, plus suppose if my retail sales is not greater, it will return 0 into retail sales 0. No dim of online sales greater than no dim of retail sales reduce plus and else part. రియల్ టైంలో నువ్వు ఇట్లా చూడంగా లాజిక్ చూడంగా మనం ఎనికి పోతామో యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ దిస్. ఇంకా వాళ్ళకి ఈ పేరు పెద్దగా ఉంటుంది, నో డిమ్ ఆఫ్ లైన్ అంతా అదే పేరే ఉంటుంది. రీటైల్ సేల్స్ ఆఫ్ సోన్స్ అని పెద్దగా ఉంటుంది పేరు. సో లాజిక్ 4-5 లైన్లు ఉంటుంది, అదే ఉండదు విషయం, ఇదే ఉంటుంది అంతే. సో నో డిమ్ ఆఫ్ రీటైల్ సేల్స్ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ మై నో డిమ్ ఆఫ్ సేల్స్ ఆఫ్ ఆన్లైన్ సేల్స్. ఇప్పుడు రియల్ గ్రేటర్ ఇంకా కీ తీసే ఇంకా అర్థమవుతుంది, ఓన్లీ టెక్స్ట్ పెట్టు. If retail sales is greater than online sales into, I'm just saying retail. If retail sales is really great, it gives me 1 into retail sales will give me retail sales value. ఈ రెండింటిలో ఏదో ఒక కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుంది కదన్నా. అప్పుడు ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై కాదు 0 వస్తుంది, ఇది సాటిస్ఫై అయితే వాల్యూ వస్తుంది. అప్పుడు ఇది సాటిస్ఫై కాదు, దిస్ విల్ గివ్ 0. ఏదో ఒకటి 0 అయిపోతుంది, ప్లస్ జరిగిపోతుంది. ఓకేనన్నా. పైన 3 ఏం పడాలి, రీటైల్ పడాలి, నెక్స్ట్ అంతా ఆన్లైన్ పడాలి. I can just do filtering up. I want to see retail sales, online sales and not others. ఈ రెండింటిలో ఏది ఎక్కువ ఉందన్న ఇది ఎక్కువ వచ్చింది, ఈ రెండింటిలో ఏది ఎక్కువ 19 వచ్చింది, ఈ రెండింటిలో ఏది ఎక్కువ 26, ఈ రెండింటిలో ఏది ఎక్కువ ఉంది 48 వచ్చింది, 102, 102, 118.
సేమ్ నేను కన్సిడర్ చేయలే. ఇఫ్ యూ రియలీ వాంట్ సే యూ టెల్ మీ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ సేమ్ వాట్ ఈస్ దట్ యూ వాంట్ దెన్ యాడ్ వన్ మోర్ కండిషన్ ప్లస్ ఎత్తుకోవడం. జీరో ఉంటే ఈక్వల్ టు ఏం కావాలి నువ్వు యూ కెన్ రైట్ వాట్ యూ వాంట్. ఓకే అనుకో ఈక్వల్ అన్నప్పుడు ఏదో ఒకటి తీసుకున్నా ఓకే కదా నీకు. లైక్ దిస్ రైటింగ్ ఇఫ్ కండిషన్స్ కాంప్లెక్స్ వన్. Okay. So now do you understand this? Writing, if you want to really write complex formulas, if you get with these functions, then you're okay. So I don't waste my time in explaining all this. You will need Boolean functions, you'll have trigonometric functions, mathematics function. When become student, I don't know this. No sin, min, cos, absolute value, square root, nagrad. Basic maths రాకపోతే trigonometry వచ్చే సమస్య లేదు. Sin, cos, tan, it's all this. I don't know this also. And then you have some data functions where you use what frequently used was no dim, no div. You try to practice with this result of. What you can do is, so I have some column. I would like to get the total of that column. Then I can say overall result of. I can get the totals of those. And you can, let's say, process value as date. I have some number of days. I would like to convert that into date format. I can use that. I have some time. Process value as time. If I give number of seconds, it will convert that to time format. If I just say 100 seconds, 1 minute 20 seconds, and convert this automatic time like. So మీరు ఏం చేస్తారు, మీ ముందు బ్యాచ్ వీడియోస్ చూస్తే దాంట్లోనే ఒక్కొక్క ఫంక్షన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. అండ్ ఐ ఫీల్ టైం వేస్ట్ తప్ప ఏమి ఉంటుంది. ఓకే బాస్, దిస్ ఇస్ ఎంప జీరోకి అంటే జీరో కావాలంటున్నా ఏముందప్ప. Online sales. So when this is satisfied, this gives me what? So నీకేం వన్ కావాలప్ప. సాటిస్ఫై వన్ వస్తుంది. సో యూ సే 1 - 1 ఎంత? 0. యాడ్కి అయిపోయింది అంతే బాస్. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రియల్లీ గివ్స్ మీ 1 and 1 - 1 వుడ్ గివ్ మీ వాట్? 0 బ్యాక్. అట్లా కన్వర్ట్ చేసేయచ్చు. నార్మల్ ఇఫ్ ఇట్ కండిషన్ సాటిస్ఫైడ్ గివ్స్ మీ 1, కానీ నీకు కావాల్సిన సేమ్ ఉన్నప్పుడు 0 కావాలి కదా నీకు. జీరో ఉన్న దగ్గర వేరే వాల్యూ రిప్లేస్ కావాలి నీకు, అది వేరే ప్రాబ్లం. ఇక్కడ చేయొచ్చు. అప్పుడేమవుతుంది ఈక్వల్ టు 0 అంటావు బాస్. ఇదే నీకు ఈక్వల్ టు 0 వస్తే నీకేం కావాలి? ఏదో ఒకటి. యూ కెనాట్ గివ్ ఫ్రీ స్ట్రింగ్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్. యూ కెనాట్ గివ్ ఫ్రీ స్ట్రింగ్. అంటే లెట్స్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0 అయితే నో వాల్యూ అవైలబుల్ అట్లా మనం టైప్ చేయలేము అన్నట్టు. ఫ్రీ స్ట్రింగ్ ఈజ్ నాట్ అవైలబుల్. యూ కెన్ కన్వర్ట్ టు సమ్ నంబర్ ఇఫ్ యూ వాంట్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రీటైల్ సేల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 సంథింగ్, యూ కెన్ పుట్ సమ్ నంబర్, బట్ ఐ కెనాట్ డూ. మన ఫ్రీ టెక్స్ట్ రాయలేము. I can do that. If no team of retail sales is equal to A0 ఉంటే అదేనప్ప, ఇంతకుముందు నేను రాసిన అదే కదప్ప. అది ఆ కాన్సెప్ట్ లేదంటున్నా. యూ డోంట్ హ్యావ్ దట్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ గెట్టింగ్ దట్ స్ట్రింగ్ లేదు, అది ఆప్షన్. అదొక లిమిటేషన్ బెక్స్లో కంపేర్ చేసి దెన్ ఇట్ హస్ ప్రింట్ లైక్ రీటైల్ సేల్స్ అని అట్లా అన్నాడు ఆయన. కరెక్టా? అట్లా చేయడానికి లేదు. యాక్చువల్లీ చేయాలంటే చేయొచ్చు, లేదు. యాక్చువల్గా ఏం చేస్తారంటే you'll still manipulate this to bring in 1 or 0 something. అంటే బ్యాక్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్లో లాజిక్ రాసేసి 1 0 పెట్టేసి ఆ క్యారెక్టరిస్టిక్ టెక్స్ట్ పెడతారు.
1 అంటే రీటైల్ సేల్స్, 0 అంటే డిస్ప్లే టెక్స్ట్ ఉంది కాబట్టి రీటైల్ సేల్స్, నెట్ సేల్స్, రీటైల్ సేల్స్, ఆన్లైన్ అట్లా చూపిస్తున్నారు. అర్థమైందన్నా? వైల్ లోడింగ్ టు ద క్యూబ్ ఇట్ సెల్ఫ్ యూ విల్ క్యాలిక్యులేట్ వన్ క్యారెక్టరిస్టిక్ లైక్ ఇండికేటర్ అని పెట్టేసి క్యారెక్టరిస్టిక్ ఇన్ఫార్మేట్ దానికి 1 or 0 పెట్టేసి ఫర్ దిస్ ఇన్ఫార్మేట్ విల్ మెయింటైన్ ద టెక్స్ట్. 1 అంటే రీటైల్ సేల్స్, 2 0 అంటే ఆన్లైన్ సేల్స్ అండ్ విల్ డ్రాగ్ దట్ ఇన్ఫార్మేట్ టు రోస్. అప్పుడు రిపోర్ట్ లాగితే ఏమవుతుంది, విల్ గెట్ డిస్క్రిప్షన్ రీటైల్ సేల్స్ అట్లా చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ వర్క్ అరౌండ్. బట్ స్ట్రేట్ అవే ఇక్కడ ఫార్ములాలో ఇది గ్రేటర్ అయితే నాకు టెక్స్ట్ రావాలనేది లేదు ఆప్షన్. దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ లిమిటేషన్ ఆఫ్ ఇట్. ఒక ఆప్షన్ చేయొచ్చు, ఒక్కొక్కటి ఆప్షన్ ఉంది. 2 తేలేము, ఒక స్ట్రింగ్ తేవచ్చు ఏదన్నా. మొత్తం కాలంలో జీరోస్ వేరే ద కండిషన్ ఇస్ ఫెయిల్యూడ్ యూ మేక్ ఇట్ ఎ 0. నాకు క్వెరీ ప్రాపర్టీస్లో ఒక ఆప్షన్ ఉంది అన్నట్టు. అంటే వేరెవర్ ఇక్కడ డిస్ప్లేలో రోస్ అండ్ కాలమ్స్ షోస్ వాల్యూ డిస్ప్లే ఇక్కడ డ్రాప్ డౌన్ చేసి 0 యాజ్ డిఫాల్ట్ టెక్స్ట్ అని ఇక్కడ టెక్స్ట్ పెట్టవచ్చు. ఏంటండి రీటైల్ సేల్స్. ఇదేం ఫంక్షన్ అంటే ఇన్ ద ఎంటైర్ రిపోర్ట్ వేరెవర్ యూ హ్యావ్ 0 ఇట్ విల్ షో ద టెక్స్ట్ యాజ్ రీటైల్ సేల్స్. కానీ వేరెవర్ ఇట్ ఇస్ 1 అనే ఆప్షన్ లేదు నాకు, ఓన్లీ 0కి మాత్రం ఒక ఆప్షన్. ఓకేనండి? సో ఇఫ్ యూ కెన్ రైట్ డిఫ్ కండిషన్ ఐ థింక్ షుడ్ బి ప్రెటీ గుడ్. ఓకే, గుడ్. లెట్ మీ సేవ్ దిస్ ఆల్సో. Okay, did you understand about what you could achieve with formula bus? Okay, nakem it's simple. Now we next topic, there's something called calculated key figure, CKF. Purpose of did you understand the purpose of formula? Based on the existing measures you would like to derive a new key figure with some logic, then you go with what? Formula. Same thing can be achieved with something called CKF, calculated key figure. Look at this. Select the key figure, right click, then the option is what? Calculate key figure. And then chapter edit. You have all the key figures, all operands, same functions, boolean functions, data functions, yeah? Same. It's all same, but only difference is that this is what? CKF, right? CKF is global. Global means what? It is global and can be reused in all the queries what you design on the same provider. But formula is local to that query alone. That is one difference. And one more difference, look at this. This is what? CKF, right? In CKF, I am able to use anything. I can use other calculate keywords into it, other restricted keywords, normal keywords from the keyword, anything. All keywords can be used. But if you look at the formula, ఏంటండి ఏం లేదు, స్ట్రక్చర్లో ఉండేది వాడచ్చు. బట్ వాట్ డూ హ్యావ్ ఇన్ ద స్ట్రక్చర్ నో? దర్ నథింగ్ ఇన్ ద స్ట్రక్చర్ నో, సో ఐ కెనాట్ యూజ్ ఎనీథింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఐ బ్రింగ్ క్వాంటిటీ అండ్ ఇఫ్ ఐ బ్రింగ్ సమ్ అమౌంట్, ఇప్పుడు నా ఇఫ్ యూ గో దోస్ టూ కెన్ బి యూజ్డ్ ఇన్ ద ఫార్ములా. సో యూ వెన్ యూ క్రియేటింగ్ క్యాలిక్యులేట్ కీవర్డ్, ఇట్ కెన్ యూజ్ ఎనీ కీవర్డ్ ఆపరెంట్స్ ఇన్ ద కీవర్డ్స్ ఫోల్డర్. But if you're building formula, you can only use the keywords which are acting as structural elements alone. That is one difference. Second difference. And this is about clear on this? Good. అర్థమైందన్న. ఇంకొకటి, now can I have two structures in a report? Normally formula is built on what? Structure. ఇక్కడ ఒక structure and in the rows I have one structure. ఓకేనండి. ఎంత ఇక్కడ ఒక ఫార్ములా పెడుతున్నాను. దీనికి ఏం పెట్టినా ఫార్ములా ఏం పెట్టా 1. ఇక్కడ ఒక ఫార్ములా పెడుతున్నాను. ఏం పెట్టాడు ఫార్ములా? ఈ సెల్ ఏం రావాలి చెప్పు. One ki two game సంబంధం. See from here this is trying to build a logic filling 1, and from this one it is trying to fill that cell with 2. Collision unda? Yes or no? ఏ 1 వచ్చింది నాకు. సరే ఏదో చేసేది 1 తెచ్చింది.
నాకు 1 వద్దు 2 కావాలి అంటే ఇదే ఈ ఫార్ములాకి ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తుంది, నేను ఈ ఫార్ములాకి ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను. ఓకే, సో హౌ విల్ ఇట్ డూ దిస్? సో దెన్ దేర్ ఇస్ కాన్సెప్ట్ ఫార్ములా కొలీజన్ అని ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది. ఈ ఫార్ములాకి పోయి ఎక్స్టెండెడ్. ఓకే, in the formula properties there is a tab. What is tab here? Extended. ఈ ప్రాపర్టీస్ మళ్ళీ నేను టచ్ చేస్తాను అన్ని, బట్ ఫర్ నా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా ప్రాపర్టీస్లో ఎక్స్టెండ్లో కొలీజన్ ఉంటుంది. డ్రాప్ డౌన్, యూజ్ రిజల్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఫార్ములా, యూజ్ రిజల్ట్ ఆఫ్ కంపీటింగ్ ఫార్ములా. అప్పుడు ఈ ఫార్ములా లాజిక్ ఏముందని 1 ఉంది, దిస్ ఫార్ములా అంటే 1 వస్తుంది. యూజ్ కంపీటింగ్ ఫార్, దీని కంపీటింగ్ ఏంది ఇది, దాన్ని వాడన్నాను అనుకో అప్పుడు ఏముంది, యూజ్ రిజల్ట్ ఆఫ్ ద కంపీటింగ్ ఫార్ములా అంటారు. Okay, none done. So when you build using formulas from both the sides, you might have a problem of what? Formula collision. So when you have collision, you can, by using the property of formula collision in the extended, we can control which one to be given preference, the competing formula or this formula. Okay, nana? అదొక ఆప్షన్. ఓకే, ఇంకో ఆప్షన్ పెట్టుకోవాల్సిందంటే ఒక్క నిమిషం. ఇంకొకటి, when you're building CKF, you have some checkbox, calculate after aggregation. Calculate after aggregation అని ఉంటుంది. దాని మీనింగ్ ఏమంటే ఇది చెప్పన్నా, నాకు 5 ఆర్డర్స్ ఉన్నాయండి. ఓకే, P1, P2, P3, P1, P5 అదన్నీ ఏంటి ప్రోడక్ట్స్. ప్రైస్ 1, 2, 3, 1, 4 రూపీస్. This is my quantities, and what is this? Price, and what is product, and what is this order? Now I would like to calculate amount. ఏముందా నువ్వు చెప్పు, అమౌంట్ ఫార్ములా చెప్పన్నా. చాలా సింపుల్, ప్రైస్ ఇంటూ క్వాంటిటీ. మొత్తం ప్రైస్ ఇంటూ క్వాంటిటీ వేస్తే మొత్తం ఎంత రావాలి చెప్పు అమౌంట్. వాట్ షుడ్ బి టోటల్ అమౌంట్? అంత పెద్దగా ఉంది క్యాలిక్యులేషన్. 10, 24, 14 పెట్టాను ఏమన్నా. ఓకే, సింపుల్ చేస్తా. 10 లేదు 14 ఇక్కడ. ఓకే, ఇది కూడా 10 చేసి ఇప్పుడు చెప్పు. 40, 70, 80, then 26, 96, 106. ఏం మనం చేయట్లేదు. ఇట్స్ దిస్ ఇంటూ కరెక్టా? అట్లా కాకుండా ఇప్పుడు నేను ఐల్సే క్రియేట్ క్యాలిక్యులేట్ కీవర్ అమౌంట్, ప్రైస్ ఇంటూ క్వాంటిటీ పెడతాను. పెట్టినప్పుడు క్యాలిక్యులేట్ ఆఫ్టర్ అగ్రిగేషన్ అనుకో. అప్పుడు ఏమైందంటే ప్రైజ్లన్నీ అగ్రిగేట్ అయిపోతాయి. ఇప్పుడు ఇదన్నీ ప్రోడక్ట్ కేటగిరీ ఉందనుకో, ప్రాడ్ క్యాట్ ఏదన్నా అన్ని కేటగిరీ అన్నిటికి స్పోర్ట్సే. ఏంటంటే స్పోర్ట్స్కి ప్రైజ్, క్వాంటిటీ, అమౌంట్ కావాలి. రిపోర్ట్ ఏమొస్తుంది నువ్వు చెప్పు. స్పోర్ట్స్కి ప్రైజ్, క్వాంటిటీ, అమౌంట్ ఏమొస్తుంది చెప్పు. అన్ని రికార్డ్స్ స్పోర్ట్సే కదన్నా. విల్ ఇట్ అగ్రిగేట్ దోస్ రికార్డ్స్, గ్రూప్ దోస్ రికార్డ్స్. ఎంత సమ్ 11, క్వాంటిటీ ఎంత అగ్రిగేట్ అయితే 56.
ఇది వస్తుంది అవుట్పుట్. కరెక్టా? ఎందుకు క్యాలిక్యులేట్ ఆఫ్టర్ అగ్రిగేషన్, ఆఫ్టర్ అగ్రిగేటింగ్ ప్రైస్ అండ్ అమౌంట్ దెన్ ఇట్ క్యాలిక్యులేట్స్. అది కాదు నీకు రావాల్సింది. ఏం రావాలో అప్పుడేమంటాం మనం, బిఫోర్ గ్రూపింగ్, బిఫోర్ అగ్రిగేటింగ్ పర్ఫార్మ్ ద క్యాలిక్యులేషన్. అప్పుడు అగ్రిగేట్ కాకముందు విడివిడిగా క్యాలిక్యులేట్ చేసి తర్వాత అగ్రిగేట్ అవుతుంది. అప్పుడు నీకు 118 వస్తుంది. Did you understand the importance of calculate before aggregation, after aggregation, and that can be controlled here. By default, calculate after aggregation. If I deselect this, first it will perform the calculation, then aggregation of those values are done. Okay, Nana? Did you understand this? That's very chala important checkbox concept wise. Yeah? కొన్ని సినారీలో నీకు అవసరం, కొన్ని సినారీలో వద్దు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు క్వాంటిటీ అమౌంట్ ఉంది అనుకో, ఐఎమ్ క్యాలిక్యులేటింగ్ యావరేజ్ సెల్లింగ్ ప్రైస్. Then it does make sense to aggregate, then let it calculate on the totals. That's fine. ఈ ప్రైస్ అలాంటిది అంటే ఎనీ కీవర్డ్ విచ్ యూ డోంట్ వాంట్ దట్ టు బి అగ్రిగేట్, అంటే అగ్రిగేట్ అయితే మీనింగ్ లేదన్న కీవర్డ్స్ ఉన్నాయనుకో అప్పుడు క్యాలిక్యులేట్ బిఫోర్ అగ్రిగేషన్ ఉండాలి. అండ్ ఇఫ్ కీవర్డ్ ఈస్ గెటింగ్ అగ్రిగేట్ డస్ మేక్ సెన్స్ అంటే అప్పుడు దెన్ ఆఫ్టర్ అగ్రిగేషన్ ఇస్ ఆల్సో ఫైన్. ఓకేనా బస్? సో ఇది క్యాలిక్యులేట్ కీ ఫిగర్ అన్న. నౌ టెల్ మీ ఎనీ, నౌ టెల్ మీ యువర్ డౌట్. నేను కీవీర్ యాడ్ వాడినా అప్ప, నంబర్లు వాడినా. కంపల్సరీ ఏముంది, నంబర్లు కావాలి నాకు. నేనేమన్నా కీవీర్ వాడలే ఉన్నా, నంబర్లు వాడలే అని చెప్పలేదు. నేనేమి చెప్పినా ఫార్ములా ఈజ్ డిఫరెంట్, కీ ఫిగర్ ఈజ్ డిఫరెంట్. ఫార్ములా కెన్ either give you 1 or 0 బస్. బూలియన్ కూడా ఇవ్వచ్చు కదన్నా. ఇట్స్ నాట్ ఆల్వేస్ కీ ఫిగర్ కదా బస్. నేను నీకు కీవీర్ వాడచ్చు అని చెప్పిన అంతే. ఫార్ములా నేనేం చెప్పలేదు నీకు. వాడచ్చు, ఫార్ములాస్ వాడచ్చు. ఇట్లా చేయొచ్చు కదన్నా, ఊరే డమ్మి ఫార్ములా చేసి ఏం పెట్టు, ఏం తప్పేమి ఇప్పుడు పెట్టినా. స్ట్రక్చర్లో ఒక్కసారి వన్స్ యూ హ్యావ్ స్ట్రక్చర్ యూ కెన్ బిల్డ్ ఎనీ నోట్స్ యూ వాంట్, ఫార్ములా నోట్, న్యూ సెలెక్షన్ నోట్స్, ఎనీథింగ్ యూ వాంట్. అప్పుడు ఫార్ములా రెండు ఫార్ములాస్ కొలైడ్ అయినప్పుడు దెన్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఫార్ములా ఆఫ్ కొలిజన్ కమ్స్ ఇన్. ఓకే, సో రెఫర్ టు ద వీడియో ఆఫ్ యువర్ ప్రీవియస్ బ్యాచ్ టు గెట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ ఆల్ ద ఫంక్షన్స్. ఓకే, బట్ మేజర్గా నోట్ డిమ్ use a lot, and node div అని ఉంటుంది. When you want to do divide by 0 and you want to control that infinity to except into 0, node div వాడుతూ, and then if condition, if you're able to write my if else part, I think more than enough. Okay, percentage share అటు చిన్న చిన్న ఉంటాయి. Okay, was fine. So I'll stop it here with formula and CK.